ఉమాపతి టైటిల్ అయితే చాలా పొయిటిక్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఎప్పుడో ఎన్నట్టుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ నోట్లో నానుతుంది. మంచి పొయిటిక్ టైటిల్తో వస్తున్నారు 29న అనురాగ్, అలాగే అవికా గోర్. ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? ఆల్ గుడ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఏమన్నా టెన్షన్ ఉందా? 29th సినిమా రాబోతుంది. ఉంటుంది కొంచెం. ఏంటి ఎందుకు టెన్షన్? సినిమా ప్రోడక్ట్ బాగా వచ్చి ఉంటుంది కదా. ఆ టెన్షన్ కాదు, మాల్ రిలీజ్ ఆ చిన్న ఉంటుంది కదా సార్, ఎవరికైనా అది సహజం. I think this happens with every release. I mean, I feel this anxiety before every release, and unfortunately or fortunately, it's happening every month now. There's this 3-4 days of sleepless feeling, and just making sure that I hope everything works well and all of that. So I think with every release you'll never get used to it. మీకు తగ్గిపోయి ఉంటుంది, మీకు ఫస్ట్ సినిమాకి పడి ఉంటారు అట్లా. I think my first film onwards, this feeling has never gone. I think before the release this happens every time, and it's always about what will people like about it, what will they not like, and and as humans we also read reviews, and sometimes we feel like, but this was a good part, how are they not liking it? Like stuff like that, it happens, and sometimes you don't get what you expect, and sometimes you get more than you expect. So there are the positives and the negatives. అవికా స్క్రీన్ క్రియేషన్స్ ఏంటి, మీరేంటి దీనిలో పార్ట్ ఏంటి, మీ పార్ట్? I've co-produced this one, and my first one was Popcorn. And I'm looking forward to this one also, because Popcorn was a very different subject. It was a romantic comedy, yes, but two people stuck in a lift, and that just one location, and it was a very different kind of a film. So this is again something different. And పాప్కార్న్ డిసప్పాయింట్ చేసినట్లేదా? Not really, not to me, because at the end of the day, it's not just about the theaters that we were looking forward to. We were also looking forward to OTT. And our film Popcorn is on Prime Video, and it's been dubbed in multiple languages, and even in Hindi people are watching it. So as an actor and a co-producer for that one, I'm more than happy. Super. ఈ ప్రాజెక్ట్ అంత బాగా నచ్చడానికి ఏంటి మీకు రీజన్? I think the biggest reason for this one is that the simplicity of it. I remember when Uyala Jampala came, and we released with some big films. It was a December release, and 25th December I remember, and there were some very big films during that year, and we still made it. We still were considered like a very big hit, and the one thing that was very common in all the reviews and people talking to me was that the simplicity of Uyala Jampala was something that is so beautiful. And when I saw this original version, which is, this is a remake, so when I saw the original version, the first thing that struck to me was the simplicity. It's a very nicely told story. It is a very simple, there is no, tragedy happening, or, the intensity, none of that. It's a simple story, simple characters, and I just feel that once in a while as an actor also, because I am doing so much of horror and thriller and all of that, I also needed a break. I also needed a breather, that my audience will like to watch something like this also. They can't only be watching a certain kind of project. So I wanted to experiment. I wanted to again go back to something that did give me success 10 years back. So this is the similar genre but much different. And I'm hoping good. అన్ని మూవీస్ మీరు చెప్పినట్టే అన్ని మూవీస్ ఉయ్యాల జంపల్లాగా మ్యాజిక్ చేస్తాయి అనుకుంటారా? So the audience is very different. If I talk about the success of Vaduvu or Mansion 24 or Rajugari Gadi 3, the audience is very different. The Uyala Jampala audience that it reached, even now people talk about that film, and there are people who come up to me and they say, our 5-year-old daughter only eats food when the film is on, and we have to again and again play it for her to eat food, because in the scene I'm apparently eating things, and the kid is 5 years old. She wasn't even existing when the movie came in. So the audience that Uyala Jampala reached is like a very different age group, and it's a very different kind of audience, and especially the horror and everything. And in India, horror films are A-rated, so not many people are allowed to watch that film. But whoever is allowed, they also are, looking at that as a film which is horror. So they don't, see me as Uma there. They see that character.
So, and I think we are, in this year where a lot of films have come in which have different genres and different levels, and there is so much happening, and people are saying just one thing, that take entertainment as entertainment, and we don't always have to like learn things about it or all of that. It's just supposed to be entertainment. So as an actor, it's my job to do different genres. It is my job to take characters that will keep me up at night, how will I do this tomorrow, and will I be able to do this tomorrow? I want that anxiety. I like it. This is what we work hard for, and this is why when people come up to us asking for pictures and whatever, we there should not be a reason to complain about it, because this is what we want. This is why we work hard. So I think the appreciation that Uyala Jampala got is very different from what 1920 got. 1920 is considered a very good hit, and in multiple languages again, and Uyala Jampala was just in one language. So if I still compare it, it's just very different to compare. So the magic that Uyala Jampala created, I hope this one also does. ఇంతకుముందు ఒక సినిమా చేశారు, ఇప్పుడు ఉమాపతి. మీరు డేట్ కూడా మంచి డేట్ పెట్టుకున్నట్టున్నారు. మీ ముందు ప్రభాస్ గారు ఉన్నారు. అవును. మీ మీద ఇంకో 2 సినిమాలు ఉన్నాయి, మంచి మంచి సినిమాలు. అవును. పర్లేదా? కొంచెం ఆ తాకిడిని తట్టుకోగలరా? పర్లేదు సార్. అంటే దానికి డిఫరెంట్ జానర్స్ అయ్యి, ఇప్పుడు డెవిల్ వస్తుంది మాతో పాటు, అది కంప్లీట్ అది ఒక పీరియడ్ సినిమా. అది మాది వచ్చేసి కంప్లీట్ కామెడీ మూవీ. ఇది ఒక విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్. ఇది విత్ ఆల్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్. ఒక మన మధ్య జరిగిన స్టోరీ లాగా ఉంటుంది మాది. అంటే కనెక్టివిటీ ఎక్కువ. సో ఒక ఫాదర్ సన్ బాండింగ్, ఒక మదర్ సన్ బాండింగ్, ఫ్రెండ్స్తో అల్లరి చిల్లరగా హ్యాపీగా తిరిగే ఒక వ్యక్తి. ఇటువంటి స్టోరీలు అనురాగ్ గారు, నేను వేరే అనుకోకండి, ఇటువంటి స్టోరీలు చాలా వచ్చినాయి. కొత్త ఏం కాదు. మీది మీరు చెప్పిన మీ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత కొత్తగా అంటే కొత్త స్టోరీ ఏం కాదు. ఒక గ్రామంలోంచి తన ఉమాని మీరు చేసుకుంటారు, లవ్ చేస్తారు, చేసుకుంటారు. మీ గ్రామానికి పడదు, అల్లరి చిల్లరగా తిరిగే మీరు. ఇటువంటి కథలతో చాలా వచ్చినాయి. ఎందుకు చూడాలి అంటే ఏం చెప్తారు? స్క్రీన్ ప్లే అండి. సీన్స్ కొత్తగా ఉంటాయి మీకు. బేసిక్గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఇదే స్టోరీతో చాలా సినిమాలు వచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ దీంట్లో ఉన్న స్క్రీన్ ప్లే చాలా డిఫరెంట్. అసలు మేము కథ తీసుకుంటాం కారణం అది. ఇప్పుడు మేము పెట్టాల్సిన కామెడీ ఎక్కడ ఉండదు. ప్రతి సీన్ కామెడీ డిమాండ్ చేసింది ఈ మూవీకి. సో ఇప్పుడు మేము ఏ క్యారెక్టర్కి ఏది పడితే అది తులసి గారికి మేము మదర్గా తీసుకొచ్చి చేపిలేం. ఆమెను పెట్టాలంటే ఆ క్యారెక్టర్కి అంత వెయిటేజ్ ఉండాలి. అట్ ది సేమ్ టైం పోసాని గారు కానీ శివనారాయణ గారు కానీ వాళ్ళు చేసి మనం మెప్పిస్తున్నారు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఏదో ఒక ఎలిమెంట్స్ వాళ్ళకి నచ్చే చేస్తున్నారు కదా. సో దీంట్లో స్క్రీన్ ప్లే, సీన్స్లో ఉన్న కొత్తదనం, అంటే కనెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక కామన్ ఆడియన్స్కి సినిమా చాలా కనెక్టివిటీ ఓకే. అది ఎప్పుడు ఓల్డ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నువ్వు నాకు నచ్చే సినిమా ఎప్పటికీ ఓల్డ్ అవ్వదు. అది మనకి ఎప్పుడు చూసినా కొన్ని ఎమోషన్స్ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. దాంట్లో చంద్రమోహన్ గారు, వెంకటేష్ గారు వచ్చే సీన్స్ ఇప్పటికీ ఫ్రెష్గానే ఉంటాయి. అది రెగ్యులర్ ఇంట్లో జరిగేది. సో దీంట్లో కూడా అలాంటి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. అప్పుడు చెప్పే హీరో మారుతున్నారు కదా, నేను ప్రాస్పెక్టివ్ మారుతుంది. హీరో వెంకటేష్ అవ్వడం వల్ల ఒక పెద్ద క్యాన్వాస్లో వెళ్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకు మంచి కథ చెప్తే వింటారు. ఇప్పుడు మీరు 2 సినిమాలు తాన్నప్పుడు మంచి స్క్రీన్ ప్లే చేసినప్పుడు ఆడియన్స్ రప్పించడం, థియేటర్ రప్పించడం ఇప్పుడున్న టైంలో కష్టమా కాదా? అది కష్టమని ఒప్పుకుంటా, కానీ అదే అంటున్నా. దీంట్లో అంటే మేము అసలు ఏదో సింపుల్ కథ తీసుకెళ్ళి మేము అది ధైర్యం కూడా చేయలేము కదా. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఒక సింపుల్ కథ తీసుకొని దాన్ని ఏదో మేము ఇలాంటి ప్యాడింగ్ పెట్టేసి చూపించాలంటే మాకు అది రిస్కే. అసలు అంత ధైర్యం నేను చేయలేను ముందు. సో అంటే దాంట్లో మాకు తెలిసింది, దాంట్లో వర్త్ ఉంది, ఆడియన్స్ ఇది ఎంకరేజ్ చేస్తారని మాకు అనిపించింది కాబట్టి మేము చేసాము. అండ్ ఈ అవుట్పుట్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది సార్, ఇది డిఫరెంట్, ఓకే ఇది ఒక డిఫరెంట్గా ఉంది అని చెప్పి అంత గ్యారంటీ అయితే మేము ఇవ్వగలుగుతాం. సూపర్. ఏంటండి గోదావరి జిల్లాలతో మీకు ఏమన్నా కనెక్షన్ ఉంటుందా? I think so. I mean, it's like every few months I'm, traveling to those places, shooting or promoting or, doing some events, and I like it. I think the attention that people are giving me with the work that I'm doing, it's nice. I mean, it's good. Even after so many years, people are willing to, watch me. It's a big compliment. మా గోదావరి అమ్మాయిలాగా ఉన్నామని ఎవరన్నా అన్నారా ఎప్పుడన్నా? I mean, yeah. సూపర్ అండి. ఇది ఏంటంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ వధువు బ్లాక్ బస్టర్ బాగుంది. అందరూ చూస్తున్నారు, చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు మీ షటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ మధ్యకాలంలో. ఇప్పుడు ఉమాపతి ఏంటి బ్యాక్ టు బ్యాక్? గతంలో కొంత గ్యాప్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఏంటి బ్యాక్ టు బ్యాక్? So no, the point is I shot for everything since a while. It's just releasing back to back. Releasing back. Yeah, it's not like this was planned. It wasn't.
But yeah, it's happening, and I'm happy. At the end of the day, if we are working on a film, the biggest achievement is that the film releases. The result and everything is later. I think a lot of the films actually that are being made are not guaranteed releases. So I mean, we have already reached a space that we should be very proud of, that we have made sure that it's releasing, and it's a big deal. Because of Popcorn and because of this experience of co-producing and all of that, I've understood one thing, that it's not easy to make a movie, and not just make it but also sell it. It's not easy. The whole process is very difficult, and especially for a new filmmaker or a smaller filmmaker, it is difficult. And at the end of the day, result definitely matters, but just the fact that you've reached this step of releasing and start the promotion, I think that is a very, very big achievement, and we should be very, very proud of ourselves. మీరు పెద్ద పెద్ద హీరోలతో చేశారు, చాలా సినిమాలు చేశారు, ఇప్పుడు వరకు మంచి మంచి సినిమాలు చేసుకుంటారు. అటువంటిది కొత్త యాక్టర్తో చేయటం, అనురాగ్ లాంటి రెండు సినిమాలు చేశాడు, ఇది రెండో సినిమా, సెకండ్ మూవీ. ఎలా ఒక మంచి ఇమేజ్ ఉన్న హీరోయిన్ను ఒక స్టార్టప్ అవుతున్న హీరోతో చేయటం ఎట్లా అనిపిస్తుంది? కొంచెం తక్కువ ఆలోచించారా, లేకపోతే రెగ్యులర్గా చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే నా క్యారెక్టర్ నచ్చింది, నేను చేశానంటారు, అంతేనా? సో when I select a film, the first criteria is always the gut feeling of, should I get involved with this team? Am I feeling right about it? Is everything right? Am I getting the respect that I deserve? Am I being valued enough? So that's the first thing that I look into any movie that I sign. The second thing is the story. The story has to be the most important thing. I mean, nowadays people, the audiences, they are smart. If it is not of a level, they don't accept it. Then there is a Thugs of Hindustan, Shamshera, big films not making money. I think that will happen. People are smart. So basically, the story has to be good. The third thing that I consider when I sign is the character. The character has to be interesting, and I would want to feel that I want to do this. Like, this is something that I should do, and people will like watching me in this. So, and also the character has to be the important thing in the film. I have definitely received a lot of offers where the character of the girl is not very important, in the film. It's just the hero who's doing everything. But for some reason, I can't do that. Reason one, because I don't think my audience will want that. If they see me like a furniture standing in the frame, they will not like it. They will expect, why is Avika not doing anything? That will happen, because it's the reputation I have built over the years, and it's been a very conscious choice. Very consciously I've chosen projects where I get to perform. Very consciously I've chosen scripts where I am really giving my 100%. And if that has made me reach here, where the films where my directors, when they approach me, they tell me these things, and big directors whom I have worked with, they tell me these things, that the reason we came to you is because no one of your age will be able to even understand what we want. You have the maturity, you have the experience, and this is what you bring to the table, and there is no competition. If you say no, we are not making this film. When you are approached like that, you realize that there is something that you have done over the years that has built that reputation of yours. And I am absolutely okay doing, films with new filmmakers, new writers, new directors. At the end of the day, Uyala Jampala, Virenchi was a new director. Raj Tarun was a new guy. Nobody knew where that film would go. It did well. And then there are so many examples like that. #Bro, which I call my favorite film, the director was a first-timer. So for me, it's never been a concern of doing a bigger film with a bigger director or a bigger name associated with it. If the script is nice and if it really touches my heart, I don't think anything will stop me. And I've been that way since day one, and I would like to continue doing that. బాలికా వధువు దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే మీ గ్రాఫ్ చాలా బాగుంటుంది. ఎలా నిఖిలు లేకపోతే రాజ్ తరుణ్
ఇక్కడ వరకు చేసుకుంటూ వచ్చారు. తర్వాత నుంచి మీరు పెద్ద హీరో సినిమాలో చేయలేదా? మీకు ఆఫర్స్ రాలేదా? No, I think the major reason was after Ikkadki Pota Chinnavada, I was busy doing my television work in Hindi. So I did not have dates. And when I had dates, the characters that were coming to me were not doing anything in the film. So I chose not to do it. And I remember after Ikkadki Pota Chinnavada, there was a gap of almost 3.5 years or so. And then was Raju Gari Gati 3 with Omkar Annaya and Ashwin. So I think I'm glad I took that break. I mean, in that break, I also groomed myself. I also started to look different because I was also growing up. I was also understanding how I want to look, how I want to be, how I want to sit. You know, these little things matter. And for that, I had to grow up. And I'm glad that during that time, I did a show called Fear Factor. During that time, I also did a daily soap called Lado. And again, all of those received a lot of love. So I was kind of busy, but I also wanted the right projects to come to me. సార్, ఇప్పుడున్న టెర్మినాలజీ, ఇప్పుడున్న టైంలో ఆఫ్టర్ కరోనా సినిమా చూసే విధానం మారిపోయింది. ఎందుకంటే యానిమల్ లాంటి తర్వాత చాలా రెస్ట్రిక్ట్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి, చాలాగా ఇంటెన్సివ్ డ్రామాస్ వస్తున్న టైంలో ఈ కథని చాలా పకడ్బందీగా చేస్తే తప్ప, ట్రైలర్ అద్భుతంగా నచ్చితే తప్ప ఆడియన్స్ థియేటర్కి రారు. ఒక సినిమా చూడాలి, అదే మీ సినిమా చూడాలి అనుకుంటే, ఉమాపతి చూడాలనుకుంటే కనీసం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కనీసం 2,000 అవుతాయి వాళ్ళకి వర్తుబుల్ సినిమానేనా అంటే ఏం చెప్తారు? మీరు అడిగింది చాలా క్లిష్టమైన ప్రశ్న. బేసిక్గా మీరు అన్నది వాస్తవమే. అంటే ఆఫ్టర్ కరోనా మూవీ చూసే విధానం మారిపోయింది, అది ఒప్పుకుంటా. కానీ దేని ఆడియన్స్ అనుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు యానిమల్ లాంటి కాకుండా ఈ మధ్య ఒక సింపుల్గా వచ్చిన బేబీ కానీ అవి కూడా రీచ్ ఉన్నాయి. అంటే ఎవరి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఒక పెద్ద హీరో కలెక్షన్స్ చేసింది అది కూడా. సో ఆడియన్స్ అంటే ఏదైనా మౌత్ టాకే సార్. ఇప్పుడు బలంగా నమ్మేది ఒక స్క్రిప్ట్, స్క్రీన్ ప్లే అదంతా పర్ఫెక్ట్గా నమ్మే ఏది సినిమా చేస్తాం. సో అది బయటకు వచ్చిన అవుట్పుట్ తర్వాత ఆడియన్స్ దాన్ని ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటాడు అన్నది ఆయన మైండ్ సెట్. అది పాజిటివ్గా వస్తే అది పెద్ద చిన్నది ఏమి ఉండదు. మా ధైర్యం ఏంటంటే ఏ సినిమా అయినా పెద్ద కానీ చిన్న కానివ్వండి, ఆడియన్కి నచ్చితే అది మాకు మెయిన్. ఎంత పెద్దోళ్ళని టార్గెట్ చేసేది ఆడియన్నే కదా. ఆయనకి నచ్చింది అంటే అది పెద్ద చిన్న కాదు. మా లాంటి వాళ్ళు ఎంతోమందిని లేపిన తెలియదు. ఓవర్ నైట్ ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ లాంటి స్టార్స్ అయినా ఒక అర్జున్ రెడ్డి తెలియకుండా అలా రైజ్ అయ్యాడు. సో నమ్మకం సార్, ఏదైనా సినిమా మనం నమ్మింది ఆడియన్స్ నమ్మితే అది ఇది. సో అది నమ్మకం, నా సినిమా మీద నాకు నమ్మకం ఉంది, ఆడియన్స్ నమ్ముతారా అనుకుంటున్నాను. అనురాగ్ని పోస్టర్గా హీరో వేసి సినిమాకి రావాలి అంటే 300 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి రావాలి అంటే ఏ ఎలిమెంట్, ఏ యూఎస్బి వాళ్ళని కనెక్ట్ చేస్తుంది? ఇదే సార్ కామెడీ ఒకటి. అవికా గోర్ ఊరికే సినిమాలు ఒప్పుకోదు, తను చేసిన ఎంతో కొంత జనాల్లో ఓకే మంచి సినిమాలు అయితే చేస్తాను ఒక బ్రాండ్ ఉంది ఆమెకి. సో అదొకటి మాకు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మంచి ప్యాడింగ్, మంచి టెక్నీషియన్స్, మన శక్తికాంత్ గారు మ్యూజిక్ కానీ. సో ఒక మంచి టీంతో ఒక ఎడిట్, ఒక మంచి సెటప్తో వెళ్ళాం. సో చూసినప్పుడు ఓకే దీనికి ఒక్కసారి ట్రై చేద్దాము అనిపించే అంత మేము అదే ఇప్పుడు మా ఫోకస్ అంతే. ఇప్పుడు మనం ఇదంతా చేసింది కూడా దానికోసమే. ఇప్పుడు మీరు మమ్మల్ని ఇదంతా ఆడియన్స్లోకి తీసుకెళ్ళటానికి. సో మాకున్న ఈ టైంలో మ్యాక్సిమం ఎంత చేయగలుగుతాం చేసి ఆడియన్స్ని పుల్ చేసి ఆ ఫస్ట్ షో వరకు మేము తీసుకొస్తే తర్వాత వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు. దాని తర్వాత మేము ఎంత అడిగినా వాళ్ళు రారు. సో ఏదైనా ఫస్ట్ షో డిసైడ్ అయిపోద్ది. ఆ ఫస్ట్ షో ఒక్కసారి వచ్చి మాలాంటి వాళ్ళని ఒకసారి చూడండి, నచ్చితే రిపీటెడ్ ఆడియన్స్ మౌత్ టాక్ వాళ్ళు వస్తారు సార్. రాదు అంటే ఇంకేం చేయలేము. అది చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు. సత్య దారంపూడి ఆయనతో ఎట్లా కనెక్షను, ఆయన స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఎలా అనిపించింది? ఫస్ట్ అవిక మీ పక్కన అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీ ఫీలింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే బేసిక్గా స్టోరీ ఎలా వచ్చిందంటే అండి, డైరెక్ట్గా సినిమా చూశాను నేను. అది రీమేక్ మూవీ యాక్చువల్గా. నాకు స్టోరీ చెప్పింది ఏం లేదు, ఒకసారి ఈ మూవీ చూడండి అని చెప్పేసరికి ఒకసారి చూసా. అది నాలాంటి అప్కమింగ్ వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టర్ లాగా అనిపించింది. సో ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత చాలామంది అంటే అప్పుడు తమిళ్లో చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈ సినిమా వాళ్ళకి సెకండ్ థర్డ్ మూవీ అనుకుంటా. సో వాళ్ళు అంటే సేమ్ సిమిలర్ నాలాగానే సో నాకు ఇది ఓకే, ఈ క్యారెక్టర్ జనాల్లోకి వెళ్ళదు. ఓకే మనం చేస్తే ఇది పర్ఫెక్ట్. అంటే మన ఏజ్ గ్రూప్కి, మన ఎక్కువ హైప్ ఓవర్ ఎలివేషన్ అవి లేకుండా ఒక సింపుల్ సబ్జెక్ట్ లాగా ఉంది. అదొకటి కనెక్టివిటీ ఓకే నాకు బాగా రిలేట్ అవుద్ది అనుకున్నా నా ఏజ్ గ్రూప్కి అది.
అండ్ అవిక విషయానికి కోసం ఆబ్వియస్లీ ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా సార్, అలాంటి ఆల్రెడీ నోన్ చేస్తే. అవికా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే పక్కన వాళ్ళు అవుట్ ఫోకస్లో ఉంటారు. యా కరెక్ట్. ఎలా మ్యాచ్ చేస్తారు? మ్యాచ్ చేసాక ట్రై చేసాం, మ్యాచ్ చేసాను లేదు మీరు చెప్పాలి. సార్ ఓవరాల్గా సినిమా 29th వస్తుంది, సూపర్ హిట్ కావాలి. ఆల్రెడీ ట్రైలర్ అయితే బాగుంది, మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉన్నాయి ట్రైలర్ చూడంగానే. పల్లెటూరు వాతావరణం చక్కగా ఉయ్యాల జంపాల గుర్తొస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకో ఉయ్యాల జంపాలు అయితే అందరికీ బాగుంటుంది, మీకు మంచి పేరు రావాలి. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much.